Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, respected lecturers, staff, and fellow students. My name is Muhammad Rafa Abrar. Today, I want to address an issue that affects the health, environment, and overall atmosphere of our educational institution. Smoking in the campus area. Our infinite, our university is meant to be a sanctuary of learning, innovation, and well-being. However, the presence of smoking often undermines these very ideals. Firstly, let's talk about of health. We are here to pursue a healthy, productive future, yet when students and staff smoke in common areas, they subject everyone else to the dangers of secondhand smoke. Non-smokers who have chosen a healthy path are forced to inhale toxin that increases their risk of serious disease. This is an infringement on their right to breathe clean air. Secondly, consider campus. Secondly, consider the campus environment. Cigarette butts are one of the most common form of litter. The pollute our beautiful grounds, dog drains, and contain harmful chemicals that leach into soil as smoke. Free campus is a cleaner, more pleasant, and more environmentally responsible campus. Finally, think about our image and focus smoke bricks and visible smoking areas can distract from the serious academic purpose of our institution. A smoke-free police reinforce the image of a modern, health conscious, and forward-thinking university. 3-4. I strongly propose and support a strict enforcement of a completely smoke-free campus policy. Smoking should be restricted. Smoking should be restricted to designated isolated areas far from buildings and common walkways, or ideally banned entry from the main campus grounds. Let us commit to making our campus a place where fresh air in the norm, where health is prioritized, and where everyone can learn without the hazard of secondhand smoke. Less but healthier, cleaner, and more focused environment for us all. Okay, now kita akan belajar simple present tense. Simple present tense itu terbagi menjadi 3. Simple present tense positif, negatif, dan interrogatif.
Simple present tense positif, subjeknya ayu, we, they, plural nouns. Isi it itu singular nouns. Kalau kata kerjanya verb 1 base form. Nah, buat yang isi it itu verb 1 plus s atau es atau ies. Komplemennya itu pelengkap, ada objek, adverb, and adjective. Oke, ini buat yang simple present tense negatif. Subjeknya sama, Ayu Dewi, isi it. Auxiliary verb itu ditambahin do kalau ya buat yang Ayu Dewi. Das buat yang isi it. Nah, buat kata negatifnya itu kita tambahin not. Dua-duanya not. Kata kerjanya verb 1 sama yang isi it juga verb 1. Pelengkapnya itu tergantung mau bikin kalimat apa. Kalau simple present tense interrogatif dibalik auxiliary verb-nya yang di depan. Kan kalau yang tadi yang negatif, auxiliary verb-nya habis subjek. Sekarang auxiliary verb-nya di depan kalau integratif. Soalnya dia buat kata tanya. Buat Ayu Dewi make do, sedangkan das itu buat isi it. Verbnya sama, verb 1, dua-duanya verb 1. Pelengkapnya komplement dikasih tanda tanya. Buat contohnya. Nah, yang ini simple present tense to be itu pasangannya. Subjek I pasangannya am, subjek he she it singular itu is, you we they plural itu are. Nah, ini buat contohnya. Contoh explain dari he she it. Nah, untuk kalimat positif itu dia tinggal tambahin s atau enggak es. Nah, ini contoh kalimatnya. She reads a book every night. Artinya dia membaca buku setiap malam. Dia perempuan. Kalau buat negatifnya tinggal tambahin does sama not. Nah, jadi contoh kalimatnya she does not read atau bisa disingkat she doesn't read a book every night. Dia tidak membaca buku setiap malam, artinya. Buat interrogatif, dasnya yang di depan. Habis das, baru ke si. Baru tambahin verb 1, itu nggak ditambahin s, karena dia kalimat interrogatif, tanda tanya. Jadi bentuk kalimatnya, does she read a book every night? Tanda tanya, jangan lupa, oke? Artinya apakah dia perempuan membaca buku setiap malam? Nah, sekarang explain yang Ayu Dewi. Untuk kalimat positif kita pakai yang kata kalimat we dulu ya. We sama ditambah verb 1 ditambah subjek. Jadi di sini kita buat contoh kalimat we live in Jakarta. We live yang artinya kami tinggal. We live in Jakarta, kami tinggal di Jakarta. Untuk kata negatifnya we don't not tambah verb 1. Nah, bedanya di sini tambahin do not buat negatif. Jadi bentuk kalimatnya we do not live bisa disingkat don't live in Jakarta. Kami tidak tinggal di Jakarta. Untuk kalimat interrogatif kan yang tadi yang he she it itu does, kalau yang Ayu Dewi itu do. Jadi do-nya di depan baru we. Jangan we dulu, jangan we dulu baru do. Nah, contoh kalimatnya begini. Do we live in Jakarta? Apakah kami tinggal di Jakarta? Nah, untuk kalimat
to be yang pasangannya ini nih, yang am are is ini, itu to be namanya, buat pasangan. Nah, ini kita pakai kata positifnya, the sky is blue. The sky is. Nah, ini kan is ini kata to be dari it. It itu benda. Nah, artinya the sky is blue, langit berwarna biru. Ya, langit emang berwarna biru. Contoh negatif, they are not. Tinggal tambahin are. Kan they itu pasangannya are. Tambahin not. Tinggal tambahin not doang. Jadi contoh kalimatnya, they are not bisa diganti jadi aren't. Disingkat aren't. They are not atau aren't hungry. Mereka tidak lapar artinya. Buat interrogatif, is. Nah, is-nya ini yang di depan, to be. Untuk kalimatnya, is he a teacher? Apakah dia seorang guru laki-laki? Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.